There's also a Sir, but Beispielsatz given there. yes, sir. But sir, I'm confused about the tense, which tends to apply on Zustand passive. Because sir, ist In das Zimmer schon Zustandspassiv. bestellt? So use the same sentence because this sentence is Vorgangspassiv. Ist das Zimmer schon bestellt worden? Ja, das Zimmer ist bestellt. Use the Zustandspassiv. Reasons oder war bestellt Präteritum. Here Präteritum will not work. So I've used present tense. So is it okay? Yeah, is correct. Is correct. Absolutely correct. Okay, Can sir. So proceed. sir, the tense sentence, I have to apply the same tense in my answer also. It looks like the same tense because Vorgangspassiv, that worden is normally dropped. Ist Yes, sir, das because Zimmer it is bestellt paid worden? why. Ja. Yeah, that's why. Ja, P2, nicht PP2. P2. Yeah, because sir, the question was Partizip in 2. pace. I thought I have to apply the pace y in the Zustand passive as well. Yeah, but there it comes with a Sein. Here it looks like P2 with a Sein because it is Vorgangspassiv perfect. Ist das Yeah, Zimmer bestellt worden? yes, sir. So warden is dropped. Okay. That worden is not written, normally not spoken. It's understood. So instead of that, Oh, you answer with Zustandspassiv. Ja, das Zimmer ist bestellt. Also close. That means that booking of the room is over. It is booked. okay, sir. Klar, danke. Yes. So, ist bestellt bedeutet, ich brauche keine Buchung mehr, keine Reservation mehr. Ich habe das Zimmer jetzt fest. Yeah, okay. Okay. So, mein Bildschirm habe ich ja jetzt geteilt. Seht ihr denn meinen Bildschirm alle? Yeah. Yeah. Okay. So, let's take up our topic. Kulturwelten. Also das andere Thema mit, also wie ist das? Lektion 6 oder Lektion 5? I think Lektion Nummer 5, passiv, that part is over, as far as I know. Digitale Demenz. Yeah, we finished this. We have finished this Übung, and I think the grammar also is over for this. Einstein. Yeah, we are done with this exercise, with the lesson also. Is there anything that we left out by any chance? Have I missed out something? For those of you who sleep in the afternoon, please note this text. Wissenschaftler fordern Mittagsschlaf im Büro. Das ist gut, Mittagsschlaf im Büro. Please tell your chef, das steht in meinem Buch. Okay. Yeah, this audio, if you want to, I can play the audio for you, but I think I'll do that at the end. Yeah. This is about Mittagsschlaf. So this is something that is encouraged abroad. Wie heißt es auf Englisch? Dasselbe Wort gibt es auf Deutsch. Little nap. Mittagsschlaf. Nein. Nap. Nap. Nap is okay, will do, but what is the word in the same word, like I said? The siesta. The siesta. S-E-A-S-T-A. S-I-E-S-T-A. Eine Siesta halten, sagt man. Eine Siesta machen oder eine Siesta halten. To take a nap, to have a siesta. Siesta ist ein kurzer Mittagsschlaf.
Und das ist offiziell in Mexiko, in Spanien und soviel ich weiß auch an der Mittelmeerküste in Griechenland. Im Bosch in China auch. Chinesische Ja, Bosch machen wir. Ja. ja, das ist They switch off obligatorisch. the lights. Yes. So it's more or less compulsory in a way. Und schlafen, wenn wir das also darüber diskutieren wollen, dann gibt es diese Texte. I wanted to avoid the text for a simple reason, it might put us to sleep. It's much more to practice sleeping than read about it. Das ist meine persönliche Meinung. So ich möchte diesen Text nicht lesen. So it's all about how people in the world sleep and who sleeps where. Japan gibt es das auch. It shows in Japan, for example, it shows that you are very, very eager and keen to work. And that you have worked so hard that you are tired in the afternoon. So it shows your Eifer, for example. And there's some interesting historical records here. Vor 100 Jahren schliefen die Menschen 9 Stunden. Und jetzt, 9 Stunden Schlaf ist Sünde. It is a crime, it is a sin to sleep for 9 hours today. It's much less. 6 bis 7 Stunden wurden vorgeschlagen. So it's all about Schlaf und Mittagsschlaf. And there's an audio here, which I would like to play for the topics here. But let's get into German first, then we'll come back here. About sleep, richtig oder falsch, and the themes which are discussed here, in which order do they appear in the audio. Aber das machen wir dann später. So we'll take up a new topic. This is a letter format. You'll have to work it out. A laser brief. You know what's a laser brief? Was ein Laserbrief denn heißt? Ja? Reading. No, ein Laserbrief. Laser. Was heißt denn ein Laserbrief? Ja, Laserbrief. Right here. Schreiben Sie als Reaktion auf diese Meldung einen Laserbrief an die Zeitung. And then you have to arrange this in the right order. So, was ist ein Laserbrief? Habt ihr irgendwann mal einen Laserbrief geschrieben? Zuerst habe ich nicht gewesen, was ist Leserbrief. Dann ich kann sagen das, ob habe ich geschrieben oder nicht. Wer oder was ist ein Leser? Brief, das Wort Brief verstehen wir alle? Ja, Letter. Yes, Ja. sir. Ja. Letter. Und Leser, Reader. Reader. now we combine the two words. Reader, letter. Letter to the reader. Letter to. No, letter by reader. Letter. Letter Lead- by the reader. Mhm. Yeah. So, to whom does a reader write a letter? To the editor. Of Newspaper. newspaper, Magazin oder eine Zeitung. ja, einer Zeitung, Zeitschrift, Journal. But one normally doesn't write a letter to the author of a book. You have to write to the publisher. If you want to address the author, you have to write to the publisher. Directly to the author, one doesn't write. Man kennt die Adresse gar nicht. So, ein Leserbrief ist ein Brief an den Redakteur einer Zeitung.
to the editor of a letter, of a newspaper. Newspaper. Also man äußert sich die eigene Meinung. You express your own opinion about some item or article written in a newspaper. So it was a to-the-point letter, ein Leserbrief, a letter written to the point. Also in der gestrigen Zeitung haben Sie das und das Thema so publiziert und ich möchte dazu sagen, this is the one. In einer deutschen Zeitung lesen Sie die folgende Meldung. So, what do you have to say about this? Should there be sleep in the afternoons? Should it be made mandatory for all multinational companies? Oder sollen die Kinder in der Schule Mittagsschlaf genießen? Mittagsschlaf halten, machen. Eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Should it be made compulsory for kids? So you write your opinion about it. Starts with the Einleitung, Ort, Datum, Anrede, Betreff, and so on, and then you put down the order. Sehr geehrte Damen und Herren, and you express what the topic is, and you have, like I said, the article here, Betreff, mit freundlichen Grüßen, geht am Ende, Anschrift, an die Redakteur, Süddeutsche Zeitung, Redaktion Wissen und so weiter, München, sehr geehrte Damen und Herren, warum schreiben Sie? Warum ist das Thema für Sie interessant? So, get into that topic there. Of course, all this is in the beginning. Dann legen Sie Ihre Meinung, Ihre Angabe des Artikels. You have to give the details. In der gestrigen Zeitung und so weiter. Und dann legen Sie Ihre Meinung dar. Darlegen to present. Erklären Sie Ihre Position. Nennen Sie Pro- und Kontra-Argumente. Geben Sie Beispiele. Warum schreiben Sie? Take this part next, and then go here. Fassen Sie Ihre Meinung noch einmal kurz zusammen. Formulieren Sie gegebenenfalls eine Forderung oder geben Sie einen Ausblick in die Zukunft. Nicht mehr als 200 Wörter. No newspaper has the time to read a 2 or 3 page letter. No editor has that much of time. Keep it short, kurz und bündig. So basically, it's your personal opinions being expressed toward the editor of a newspaper. Die persönlichen Meinungen. So nicht an das Publikum, das man nicht sieht. You're writing to the public whom you will not see. So it's not a Debatte, wo das Publikum davor sitzt, sondern an das Publikum, das man nicht sehen kann. So it appears as a reader's letter in the newspaper. That's a Leserbrief, but I don't think it's part of the syllabus. It might, I'm not even sure about the TELC part. So you'll have to check that out in the TELC whether this is there. If it is, then you might as well start practicing it. A Leserbrief will be different from a Beschwerdebrief. Oh, wir haben nur so eines Beschwerde und the andere ist bitte some Information, weitere Information oder? Yeah, because it says here TELC, G-I-N TELC. Yeah, I saw that. So if it is there, you'll have to check what the latest is. And you can always have a kind of a format. It's a very formal letter, by the way. So it will be Z form, not do at all. No do. Right. And then before we go on to the next lesson, I might as well finish this also. Das habe ich ja übersehen. Entschuldigung. Diese indefinite
Ja, unbestimmtes Pronomen. Und diesmal nicht es, sondern diese Pronomen hier, indefinite Pronomen. Die sind uns schon bekannt. We are familiar with all of them. So we'll have a quick look at the opposites rather than the declension. So indefinite Pronomen beschreiben Personen, Orte sowie Zeiten und Dinge, die nicht genauer definiert werden. Someone, somewhere, sometime. You don't want to be definite. Someone came yesterday. I'm going somewhere. I don't want to say where. No one. Yeah, so for those we have these niemand, jemand, man, einer and so on. So diese einen, jemand, niemand und irgendwer, die werden auch dekliniert. Ja, irgendwen, irgendwann, irgendwem oder jemanden fragen. So fragen takes accusative. So how will I make my notes? In my notes I'll write jemanden fragen. So ask someone. So hier jemanden fragen bedeutet to ask someone. Ein Wörterbuch normalerweise benutzt diese Kurzformen auch. So da wird geschrieben jemanden fragen. This will be given there in this manner. Oder jemandem helfen. Manchmal steht auch jemandem auf dieser Form und mit den in der Mitte. Jemanden, jemandem. Das sind die Kurzformen. Jemandem helfen. Also helfen nimmt Dativ dann. If you're referring to a dictionary, look out for these shortcuts, short forms that tell you the casus of the verb. Normally, the dictionaries, online dictionaries also do give these. Wenn es keine Beispiele gibt, dann hilft uns diese Anweisung. This instruction, this point or hint helps us then to understand and use the verb. Okay, so zurück jetzt. In der gesprochenen Sprache wird im Akkusativ und Dativ auch die Form des Nominativs benutzt. Niemanden, jemanden, niemandem, jemandem. Sir, Yeah. so what is the English pronunciation or meaning of einer? Someone. Someone. One. Okay. One. Someone or one. Okay, someone. So either use man or einer. Yeah, when one is at a table, one is not supposed to slurp his soup. One is not supposed to slurp the soup. That is, make that noise when you're drinking soup. Okay. So one in that sense. So same form. It's indefinite pronomen. So we can use einen fragen und einem gratulieren. Ja. Okay. Aber wie es hier steht in der gesprochenen Sprache bitte, aufpassen, die Deklarationsformen werden nicht sehr oft benutzt. Also man kann einfach sagen, hast du jemanden getroffen? Nicht, hast du jemanden getroffen? Aber in der geschriebenen Form müssen wir das schreiben. Hast du niemanden getroffen? Have you not met anyone? Did you not meet anyone? In der written Form. Spoken Form, hast du niemanden getroffen?
So the declension is dropped. Treffen kommt mit dem Akkusativ. Hast du niemanden getroffen? So stick to that. But declension is compulsory in writing. Please remember this part. As long as you are referring to people, Menschen, Personen, dann sind diese indefinite Pronomen deklinierbar. They refer to people anyway. When you are using irgendwas, don't use the declension. Was möchtest du denn kaufen? Irgendwas. Something, one or the other. Something. And more importantly, we need to know the opposites. Indefinite Pronomen. Man, jemand, einer. Irgendwer, Person. Negation ist niemand oder keiner. Nein, keiner war da. War jemand da? Nein, keiner war da. Oder niemand war da. Ich habe eine halbe Stunde gewartet und da war keiner da. No one was there. Ort, irgendwo, nirgendwo. Irgendwo hier, nirgendwo hier. Irgendwo hin, nirgendwo hin. Also die Buchstabe, das Alphabet N bildet diese negative Form. Irgendwann, nie oder niemals. Never. Hast du Norwegen besucht? Hast du Schweden besucht? Nein, niemals. Nie. Warst du in Moskau? Nein, nie. Ich war nie in Moskau. Ich war nie in Tokio. Nie. Never. Und mit Dinge, wie ich es gerade erzählt habe, irgendwas oder etwas. Negation, nichts. Ich habe etwas gekauft. Ich möchte etwas machen. Ich möchte nichts machen. Ich möchte etwas für mein Land tun. Ich möchte etwas für die Familie tun. Und du? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht nichts. Nichts. Das lernt man. Hier gibt es keinen Unterricht. There's nothing to teach here, basically. Indefinite Pronomen bedeutet, wir bestimmen die Personen nicht. Ja, da war gestern zum Beispiel eine sehr große Sammlung. Der Politiker hat viel geredet. Da stand einer in der Menge auf. One person stood up in the crowd. Da stand einer in der Menge auf und hat eine Frage an den Minister gestellt. And he asked the minister a question. Da stand einer. Yeah, they used to say aufstehen because the person has to stand up, get to his feet. And that's how this word einer comes. Okay, or am Ende dieser Meeting ruft jemand Jai Hind und da rufen alle zusammen Jai Hind. Jemand, someone called out, or einer called out. And that's how we use this. Are we clear with this concept? I will do this in the Übung here rather than here in the text. In the text, it comes in the lesson. Any questions here? Nine, sir. So you're confident you'll be able to use it properly? Yes, sir. Jemand, yeah, okay. What about the others? What did the others say? Kushi sagt ja. When you're making a presentation, Nishesha.
Ja, versuchen wir ein bisschen. Ja. Vor allem vielleicht bei einer Präsentation. Jemand, niemand. I keep asking you this. Also habt ihr Fragen in a general question? I'll change that at the end today. I'll change that to and ask you then, hat jemand eine Frage? Was bedeutet denn das? Hat jemand eine Frage? Does anyone have a question? Does anyone Sie have a question? haben gesagt, in speaking language, we usually don't do the declension form. That's why Also, I haven't used the jemand done. no, it'll be jemand is a subject here. Hat jemand. Okay, yeah, jemand, okay. Yeah, it's a subject. Hat. Jemand hat. And keine Frage is the object. Or eine Frage is the object. Hmm. No, jemand is nominative here. Okay. Was versteht ihr unter dem Wort Kultur? Culture. Ja, was ist Kultur? Was kann darunter stehen? Was kann alles darunter kommen? Darunter Kultur stehen. bedeutet, Kultur hat viele Dinge, zum Beispiel wie man isst, wie man spricht, wie man kleidet oder Sich kleidet, ja. ja, so Grüßt. alle Dinge, ja, Mhm. baut alle Dinge baut Kultur. Ja, die machen Kultur zusammen, ja. Und Kultur kann man das auch mit Kunst vergleichen Ja, und Literatur auch. und Literatur auch. Und was noch? Filme, Kleidung, ja. Und was noch? Was alles kommt unter Kultur? Ja, unsere Musik, unsere Tanzen, Musik, Tanz, ja. Rock. Feiern. Ja. Also darstellende Kunst, Performing Arts, bildende Kunst auch. Oh. so Beulah and Kushi, I just shared on this basic contents of a payslip. So I think that gives some idea to you how a payslip of Yeah. Germany looks. Yeah, definitely. So much of information in that. Where we should focus and Yes. so any payslip will contain these basic elements. Okay. What basic elements? Welche Grundelemente? Ich habe eine Gehaltszettel mit Beulah und Aha, okay. Jeet geteilt. Ja, okay. So, also wenn wir über Kultur und solche Formen sprechen, wir sprechen über Musik und eigentlich was zu unserem Leben gehört. Alles, was zum Leben gehört. Kultur. Also Grußformen, wie Kushi genannt hat. Musik, wie du, oder Tanz, wie du, was du genannt hast. Ja, alles, was zum Leben gehört. Also das Leben eines Volkes in einem Land. Natürlich, das ist nicht gleich. Das ändert sich vom Land zu Land. Was in einem Land unter Kultur zu verstehen ist, ist anders in einem anderen Land. Vielleicht gibt es das auch in dem anderen Land nicht. Und es gibt Musik und Tanz, das sich dann auch variiert. Sind diese Namen euch bekannt? Albrecht Dürer. Ist dieser Name euch bekannt? nein, sir. Leider Okay. nicht.
Leider nicht. Okay, das ist eine gute Antwort. Leider nicht. Georg Baselitz. Das ist ein moderner Künstler. Georg Baselitz. Nein. Oder Neo Rauch. Sehr, sehr modern. Aber ist schon alt geworden jetzt. 1960 geboren. Nein? Wie ist es mit Flash a Angelika? day, yeah, yeah, Neo Rauch? Nein. Sehe nicht. Aber D. Angelika Kaufmann. yeah. Eine Künstlerin. Die sind selten, sehr, sehr selten, dass Frauen auch bekannt werden durch Malerei. Oder Paul Klee, ein sehr, sehr berühmter deutscher Maler und Künstler. Übrigens, it's not an advertisement. Please, I would like to repeat. Das ist keine Werbung, die ich hier jetzt machen möchte. Aber am 26. Februar, ja, am 26. Februar dieses Monats, das ist ein Samstag, a Saturday, um 5 Uhr Abend halte ich einen Vortrag. I will be giving a brief presentation, a lecture on the history of European art with reference to German art and the periods and epochs. A brief history, looking at different artists and art forms and defining them. It's a quick walkthrough tour through art, basically painting and sculpture, not music. Aber Samstag is Hey, this is not for you, Yes. not for you, not for you, not for us, basically. This is, I'm giving it to, I think, it's called the German Society. So I got a call yesterday from one of the people there. aber, Ihr aber asked me bitte something. beachten Sie bitte Datum. Sie sagen Am 16. 26. Februar, das ist Samstag. Oh, okay. So, 26. Februar, Samstag, Abend um 5 Uhr. It's at 5 o'clock in the evening. I'll be, I had suggested daytime, but the response I got was, is Saturday 5 o'clock okay with you? I said, yeah, it's okay with me. Is it online, sir? It's online, also here, virtual. And it will be in English because I think he wants that, this person wants it's a he wants the talk to be general and the audience may or may not be knowing German. Okay. So I was suggested that why don't you do it in English? I will be using a few German words with translations in English, but it will be basically in English. I'll let you know if you're interested. Yeah. Can we attend, sir? I think anyone can attend. Okay. That's to the best of my knowledge. Even if not, I'll share that link with you and you simply walk in and I'll inform the person that some of you Yes, sir. also will be there. It's Yes, not sir. obligatory. It is not compulsory. I normally never give out the dates and times of the talks that I give in between. I hate advertising. But since we are discussing art here, and if you're interested in European art, it would be interesting if you can come along. It'd be nice. Maybe you'll learn something. Yes, Even if sir. you miss it, not an Yes. issue. I'm sure they'll record it. You can always watch the recording later. Mm. I have no idea, Mm. but I presume they will record it. So these names are there. I'll be talking about Paul Klee, Albrecht Dürer on the anderen Leute auch. So don't let that disturb you. Auch Neo Rauch. Zum Wie lange Beispiel lautet es? eine Stunde. Oh, Knapp eine Stunde. Mm. I don't think it'll be going more beyond 1 hour.
Ich möchte euch want to show you this picture. Maybe familiar to you. Are you familiar with this picture? Yeah. Yes, sir. Yeah? Okay. Yes. So I'm sure you've seen this picture somewhere. Yes, sir. Okay. This is in the Albertina Museum zum Beispiel, und das ist von Albrecht Dürer. It's considered a picture basically for a simple reason. Albertina Museum is in Vienna, by the way, because of the extreme detail which is there in the picture. And how did this person get this detail? In the year 1501, I forget the date now, I need to check up. Albrecht Dürer. Look at the detail, the hair, the fine fur on the ears, the whiskers. This is watercolor. Watercolor. Okay. Unbelievably good, isn't it? Yes, sir. Through watercolor, it's like a 3D effect. The 3D I effect. believe there's something in augmented reality. I don't know. You can check this site out. Amazing. Yeah. This picture came in our A2 network book, sir. It's there in the network book. Okay. Lovely. Lovely. A2. Good. Excellent. Then this is by Albrecht Dürer. Right? 1502. Yeah, there you are. It's made in 1502 and it's called Renaissance. And it's an awesome picture. I want to show you one more so you have an idea about Albrecht Dürer. Here. This is the picture of a nashorn or a rhinoceros. The word rhino, from the Greek word means nose and a horn. So a horn on the nose. Nashorn. The same word is there in English, rhinoceros. So something growing on the rhino. This is how we drew the rhino. Was Zaktia, how would you comment on this? Good. Is it positive or a negative? Let's learn that also now. Is it total quatsch drawing, nonsensical drawing, or does it look fairly accurate? It's actual, yeah. Ganz positive. Fairly accurate. Ich habe nicht gesehen als negativ. Yeah, so when you look at a judgment or judging a picture, das schnell Kunsturteil, a quick art judgment. Negative, normally these words are used. Platt, geht gar nicht, das ist ganz banal. Zu viel, das ist so viel überschätzt, ist estimated. Gewollt, it looks wanting, it needs something, there's something missing here. It looks very bemüht, too tiring on the thing. But Kunsturteil positiv, bewegend, intensiv, spannend, visionär, komplex, präzise. So complex is sharp out. It depends on the picture. Would you say this is complex? When I say complex, does it mean negative, sir? This No, I it's see intense. Positive Okay. here. Positive. Okay, now at the background to this picture. The background is he had never or has never seen a rhinoceros. He drew this picture without having seen the animal. So how did he do that? Based on the description given to him by a friend.
So his friend must have been very accurate in the description. Or Albrecht Dürer had this vision, or he was able to visualize the words spoken by his friend in the form of this picture. That is the amazing thing about this picture. This is Albrecht Dürer. So similarly, when you look at the others, Angelika Kaufmann, her style of art is different. And Neo Rauch, his is different. Unfortunately, there are not too many of the German artists who received European acclaim. You know, Paul Klee, more in the modern sense. So if I look at this picture, I can see a lot of expressionism in this, surrealism. There is a meaning in the picture. It's not the kind that there is a full form, a face, a figure, a body, an architectural, some geoid, something which people identify clearly. This is more in the abstract form. Oder Angelika Kaufmann zum Beispiel. Yeah, she was also a Swiss painter, by the way, not German, pure German. So this is Angelika Kaufmann. And if you look at her thing, what is she known for? Oh no, Mona Lisa is not by Angelika Kaufmann. Yeah, this is some of her work. This is a self-portrait that she had drawn. So it's fairly accurate. So when you talk about art, this is here. See the accuracy of the wheel on this. Through the wheel, you can see the hair, literally. So Kunst, was ist denn Kunst? So really in the word, art. When you say art, this is what comes to mind. See. Yeah. Through the veil, the hair is visible. Okay. Oder leider war also die Deutschen nicht so berühmt geworden wie die anderen Künstler aus Niederlanden oder aus Belgien oder auch aus Italien. Man spricht auch von Skulpturen und so I think it's Benoni. Ja, Benzoni, nicht Benoni. Okay. Benzoni. No. Ist eine Statue aus Marmor. Was ist denn Marmor? Marmor, aus Marmor. Kennt ihr das Wort Marmor? Taj Mahal ist aus Marmor. Memorial, okay. Nee, aus Marmor. Aus. Marble. Marble is correct. Marble. Yeah, it's out of marble. This is a marble statue. Pure marble. Diese Statue befindet sich in Hyderabad jetzt. This statue is in Hyderabad. This is nicht das Original.
He made other copies, but there is one here in Hyderabad in the museum, Salajan Museum. Yeah, This the front side is will the be second man, Yeah. the rear side will be a volume. female like that. So that is No, no. Mephisto. Yeah, I saw that. This looks like a woman that is, she's covered by a very thin cloth. So, yeah. Veil. She's No, no, in called a Hyderabad veiled I'm telling. In Rebecca. Hyderabad I Hyderabad. saw Yeah, that yeah. front side man, rear side is female. That is But this statue Mephisto. is, It's a Mephisto on Margarita Vasu. Ah, Mephistopheles and Margarita. Mephisto is Satan, and Margarita is the woman whom Satan corrupts and sends to hell. It's based on Goethe's Faust. It's a fascinating book, and the statue is just as good. Wood, it's carved out of wood. What you see here is veiled Rebecca. They put this in a special room with mirrors. This is inside the museum, the picture. But what is interesting in Aleida Nisea Klar is, can you see her eyelashes through the veil? yeah, yes, sir. I saw in person also. Okay, so all this carving is marble. There's no cloth here. The girdle she is wearing around her waist is seen through this thin veil muslin cloth. You can, if you look carefully, you can even see her fingernails. Leider ist das Bild nicht sehr klar. Yeah. Yeah, so this is lace work, which is again very clear. It appears transparent, but it is not. See, this is the effect given. Veiled Rebecca, Canzoni, Italian. No, this I don't need. So es gibt, this is dann Kunst. Wir sprechen von europäischen Kunst hier. So wenn wir sagen Kunst, und wir haben das Wort Kunst vor uns, also diese Lektion, das ist ein bisschen kulturelles hier als Information, oder Paul Klee, Neo Rauch auch. Er hat alltägliche Themen und Probleme behandelt. There's a meaning behind the pictures. Und man kann das verstehen, wenn man den Hintergrund schon weiß. Dann wird das Bild uns sehr, sehr klar. Und er drückt seine Gedanken durch ein Bild aus. Ein Dichter oder ein Autor, er schreibt Worten. Durch Worten drücken diese Leute ihre Gedanken, ihre persönlichen Meinungen aus. Und hier sind Künstler, Artists, Maler, Painters, Skulptoren. Sie drücken ihre persönlichen Meinungen durch diese Kunstformen aus. So, Kunst spielt eine sehr, sehr große Rolle im europäischen Leben. Dramen, Bühnenstücke, die sind auch sehr, sehr beliebt. Sehr beliebt. Und es gibt auch Bauwerke. Was ist ein Bauwerk? yeah, constructions. Ja, also ein Gebäude ist ein Bauwerk in the neutral term. Werk, work, Bau, construction. A work of some constructed work. Zum Beispiel Schloss, dieses Schloss. This palace, this castle. Schloss hier doppeldeutig, einmal Fort, einmal Castle und einmal Palast. Der Palast. Das Schloss. Das ist Schloss Schönbrunn in Wien. Und das wird auf die Welterwerbliste der UNESCO aufgenommen. Was bedeutet Welterwerbliste? Yeah, World Ein Cultural neues Wort. Monuments.
No, give me the right word. Welterwerbe Taj Mahal steht auch darauf, auf dieser Liste. Wonders are the word. Wonders of the world. Nein. Nein. World Heritage Monuments. World Heritage Monument is correct. That's right. So there's a World Heritage List or monuments list, and that is in German, it's called Welterbeliste of Deutsch. So a new word for us. Something to do with Kunst. So when you're discussing something about India, Kultur, or any other country, Kultur, kulturelle Erbe, cultural heritage. Das ist Teil der indischen kulturelle Erbe, zum Beispiel klassische Tanzformen oder klassische Musik. They're part of the world cultural heritage, and also at the national level. Right? So this UNESCO Bauwerk is awesome, by the way. It's in Vienna, Schönbrunn. Superb. The gardens are even better, because naturally only a king could have lived and maintained these or had these maintained. And this was the queen who lived there. Does anyone know or can identify this lady? Austria. Anyone? History, Austrian history, European history? Nine? Kaiserin Elisabeth was also popularly called Sissi. The Kosename, her pet name was Sissi. The Empress, Kaiser is emperor, and Kaiserin, Empress. Elizabeth. There's a self-portrait. She was very, very famous because she was a lover of art. So now, when you look at Kultur and kulturelle Erbe, das ist schon vorbei. It's over. 17th century, 18th century. So when we talk about this today, we need to use words like, or connectors like damals, hier, dorthin, worauf, darauf. And this is the reason or the essence of the grammar in this text. By using these Konnektoren, eine Art Zusammenhängen Wörter, we are able to give eine Verknüpfung, a kind of connection to what has happened once. Remember, in your written exam, they ask you in the Aufgabe, or rather it's mentioned in the instructions, wie man den Text verknüpft. How does one connect the words, the sentences, and the thoughts? You know, at that time, then, following which, and so on are used. So these words normally are used in the da or the wo form. Where am I? Am I still not there? This is all about Kultur. Bücher, lesen, malen, Skulptur, alles, was so mit Kultur zu tun hat. So one kleinen Moment, I'll come to the grammar part. And I remember telling you, da gibt es nicht viel oder gar nichts eigentlich. Mehr oder auch. It's a little slightly oldish for the picture. He studied to be an artist. So how do you connect words? How do you connect texts? How do you connect sentences? How do you connect paragraphs? How do you connect your thoughts together? Welche Wörter brauchen wir oder werden gebraucht, if I take the passive?
Artikelwörter. Don't forget these. Also bestimmte Artikel bedeutet, wir haben das Wort schon erwähnt, schon genannt, und jetzt sprechen wir über das Nomen, das schon genannt worden ist. Zum Beispiel, es gibt ein sehr bekanntes Bild in Paris, also in Paris im Museum von Louvre. Ein sehr bekanntes Bild. Das heißt- Bild, jawohl, das Bild heißt Mona Lisa. So, what is the function of these Artikelwörter? Ein unbestimmtes Artikelwort wird gebraucht, wird genannt, wird verwendet zum ersten Mal in einem Satz. Danach, wenn das Nomen danach, I'm using the da form, danach, immer wenn das Nomen in dem Gespräch oder in dem Satz vorkommt, nehmen wir den bestimmten Artikel dafür. So, role of article words. Dann natürlich, da gibt es auch possessive Artikel oder possessive Pronomen und Pronomen. Replace a noun with a pronoun. Wir verwendeten schon, oder wir haben schon verwendeten, ohne bewusst. Ohne das bewusst, davon bewusst zu sein, genau. Relativpronomen auch. Wenn wir ein Nomen näher beschreiben wollen. Das Bild Mona Lisa, das von Leonardo da Vinci gemalt wurde, ist in der Welt sehr, sehr bekannt. Das Relativsatz. Ort- und Zeitangaben, die brauchen wir auch in einem Satz. Damals. Wann? Damals. Und dann diese Verbindungsadverbien. Zuerst, dann, so man braucht diese kleinen Wörtchen, unsere Sätze, unsere Gedanken weiterzuführen und miteinander zu verknüpfen. Tut mir leid, Sir, ich verstehe das nicht. Für Zeit, damals ist okay, aber wie kann man benutzt für Art? Für Ort damals? Moment. Orts- und Zeitangaben. Orts- und Zeitangaben. Also Ortsangaben Okay. sind hier. Ist hier. Hier, dort. Hier, okay, dort. Ja, so das sind Ortsangaben und Zeitangaben. Beide sind hier in einem Kasten zusammengeschrieben. Und natürlich Okay, Konnektoren dort ist- brauchen wir auch. Ja, genau. Also Konnektoren brauchen wir auch. Gestern habe ich einen Anruf bekommen in meinem Handy. Hm? Der Mann bleibt in die andere Seite, fragt mir, wer dort? Ja. Wer dort? Kann- Ja. Das ist dann ganz Ja, umgangssprachlich. ich habe ein bisschen ärgert. Ja, ich war ein bisschen ärgert. Und ich habe gesagt ihm, dass du hast mir angerufen, du musst sagen, wer dort da? Wer dort? Ja. Also manchmal kann auch anders reagieren, aber ja. Then he said, oh, tut mir leid, das ist eine falsche Wahl. Danke. Ja, das passiert dann. Ja, das passiert dann. Can I Ja, understand so- why you use the word wer dort? Okay. Ja, also solche Anrufe bekomme ich auch. Da bekomme ich auch. Es kommt darauf an, wie ich in dem Moment, als dieser Anruf kommt, mich fühle. How I feel at that moment and when the call comes. If I'm in one of those moods where I'm ready to have a bit of fun, then I ask him. I ask the question back, who is there? I have this question and I've asked this person, I don't know. For the last 60 years, I'm wondering who I am. Hanji? Over. Right, very right answer, sir.
I don't know who I am. Up on. So when you go into this kind of question, they think there's a pagal there, so they cut the call. Okay. No, why I mentioned is normally I say okay. Normally I say Benul Shay is or a fervent is where is the. But first time I heard this usage, where dart. This is very colloquial, very colloquial. So dann pronominal Adverbien, wie haben wir auch gelernt? Es gibt nichts Neues hier. Or have you forgotten this? Worüber, darüber, worauf, darauf, womit, damit? No, used in relative arts formation. Yeah. No, not in the relative sense. This is for replacing The a noun. compound. The compound. Yeah. To replace the thing. For example, you're replacing this with damit. Oh, okay. Yeah, if I change this, maybe it'll make better sense. Come on. Okay. Okay. Let's change this then to make it better. No, what is the meaning of far? Oh, okay. Now it is clear. Okay. Ich fahre mit dem Bus. Weißt du auch damit? Man kann auch sagen, fährst du auch mit dem Bus? Aber das ist nicht umgangssprachlich. Das ist nicht gute Sprache. Deswegen nehmen wir das Pronominal Adverbien. Man sagt das normalerweise nicht. Man wiederholt dieser präpositionales Objekt normalerweise nicht. Right? It's avoided. Secondly, this da compound, wie Jeet das genannt hat, kommt oder ersetzt immer ein Sache als Objekt. It's always a thing that is replaced or substituted by the da compound. Not your person. Omit. Nein. Not possible. You can't use this with a person. No, ich kann benutzen omit. Nein. Womit? The answer is mit dem Bus. Okay. Okay, causa. Mit dem Auto. But normally in English we use no. I traveled with him, with whom? English. Okay, One. so not in German. Okay, good. Mit wem fährst du? Ich fahre mit dem Freund. For people, the question is always Präposition plus Kasuswort. Dann kommt die Antwort mit der Person. Womit dieses Pronominal adverbiale Frage hat immer eine Sache als Objekt.
Watch it. You can't use wo mit and da mit people, mit Personen. It's only with things as objects. Womit schreibst du? Ich schreibe mit dem Füller, mit dem Kuli, mit dem Bleistift. You can't say mit wem schreibst du. And give the answer as Füller. Mit wem schreibst du den Aufsatz? Mit wem schreibst du den Artikel? Oh, mit meinem Freund, zusammen mit meiner Freundin, mit meiner Frau, mit meinen Kollegen. With people, the question is always mit wem. Also, wie soll der Antwort lauten? What should be the answer? Ich warte Warte auf den Bus. Genau. It cannot be, I'm waiting for my friend. If I ask you, die Antwort jetzt? Ich warte auf Für meine Lehrer. meinen Freund oder Auf wen? Please watch out. Huh? Yeah? So this is very important. Don't ignore this and be careful here. And then what is necessary? As it says, das Wichtigste steht am Ende im Deutschen, Synonyme und Umschreibungen, Paraphrasing. Synonyms and paraphrasing. Why? Also Monotonie zu vermeiden, to avoid monotony. It's also not considered good style. Don't repeat the word Schloss Schönbrunn continually in the text. Instead, use synonyms. Hauptattraktion der Stadt Wien. It is the chief attraction of the city of Vienna. Oder das imposante Bauwerk. Imposant? Entschuldigung. Beeindruckendes. That impressive construction. Oder der Palast. Don't repeat the words. It's very, very bad style. So if you look at this text here, was denn das? Noch für? Oh, hallo. Ja, heute macht denn das viele Probleme, ja. Und das gibt es auch in diesem Text. Was wir gerade diskutiert haben, steht in dem Text hier. Whatever is that, you'll find these words here. They're talking about Schönbrunn. And they have not repeated the words within the same paragraph, same page, or very close to each other. Schlossgebäude. And the name is given above. Schloss Schönbrunn. Anlage is the gardens, the campus, the area. Das gesamte denkmalgeschützte Ensemble, the entire complex of buildings, ensemble. It's a French word. Ensemble here, the entire collection of buildings and grounds and trees and plants and bushes and grass and flowers. So this is ensemble. Denkmalschutz.
Was bedeutet Denkmalschutz? Was ist ein Denkmal? Thought provoking. Ein Memorable. berühmtes. Now we are getting somewhere. Now we are getting somewhere. So was ist ein Denkmal? Das Denkmal. Ein bekanntes it's Denkmal in Delhi ist India Gate. Monument. Monument. Something that you think about. Memorial, in a way. Memorial. So here, Schloss. See the word they're using, Schloss. Schlossgebäude. They're not mentioned the word Schönbrunn. Then you'll find this here, also the Aufnahme des in the list. Gebäude, Schloss. This is Rococo Zimmer. Now, this is something that I would like to read and tell you. Was ist denn Rococo? Baroque, Rococo. Was bedeuten diese Wörter? They're all part of vocabulary of culture, vocabulary of art. Have you heard of this word Rococo earlier? Of English, where does mit C buchstabiert? R-O-C-O-C-O. Anyone heard of this word before? Baroque and Rococo? There's very commonly used words when you're talking about culture, art, monuments, styles. Let's see, what is Rococo? Rococo style, the Rococo style. This came after Baroque, 18th, 17th, 18th century. And this picture should make it clear. This is from France, sir, the word? The word? Rococo. Rococo is this word from France? Yes. Is it a French word, sir? No, not France. No, it's not from French. It's being used though, but it's not from French. There's a meaning behind this word. I hope to make it clear to you. Sobald das Bild hier aufgeladen wird, also yes. Now let's see. Okay, now look at this here. So, like I told you, 18th century, beginning of the late 17th. This is the ballroom ceiling of the Cha Rezzonico in Venice with illusionistic quadratura painting by Giovanni Battista Crozzato. And this is one more. Oh, it doesn't show here. This is a very famous architect, Balthasar Neumann. If you go on Toren von einem Reiseleiter, begleitet von einem Reiseleiter, they'll mention this name, Balthasar Neumann. You can always ask this person, who was Balthasar Neumann, and they'll tell you about him. A very famous architect. Right? So he has designed lots of buildings in Germany. So here, this style architecture is called Rococo. What is so striking here? What is it that is very striking? The painting and the architecture. And Viola Monokwas? The extreme attention to detail.
Gold, even this is carved. Each of these leaves here is carved. The pillars, these are the Ionic pillars, the Greek style pillars, they are carved. Each picture has got detail. So this extreme attention to detail is called the Rococo style. The same is there even in the tables here. See the carving of the table. So when a table is so elaborately carved, or a chair or the furniture, like this one here, see? Here. So this is called the Rococo style. So Rococo is some extra detail. So let's try the other word. Baroque came before Rococo. This also had elaborate things, but not as much elaborate as Rococo. Where can I show you the Baroque style? Have you seen the Chelna Dome pictures? Yeah, I've seen Or have in you been person. there? You've been there in person. Okay, good, great. So it won't be here. Dresden, Turin, Vienna. It should be Even here. 2 weeks ago. Belvedere. So, Oh, great. That's great. All this is Baroque, what you see here. Let's change this. I'm sorry that it's taking time to load. One look at the building and you can identify the style, architectural style straight away. Sofort. Baroque. Da sagt man sofort, also das ist Barock. Oder das ist Rococo. This is Rococo. Baroque, sorry. This one. This is also detailed. Man sieht das hier. See the elaborate small carvings on the top. Look at the outside here. This is the cathedral in Cologne. Look at the door here. The similar style is also there. Notre Dame. Das ist auch eine Kirche. Notre Dame? Yeah, no problem. No, I don't want the Notre Dame. I need the cathedral from the university. Yeah, that's one. Yeah. Dame is the German word for Frau. Dame in French. And Notre is our. So our lady, basically, oh, it's not there. Is a southern facade. So, lighter. I need the western facade. Yeah, got it. See the building? Baroque. Baroque. This is being renovated, by the way. It was burnt, remember? 3 years ago? Yeah, Caught yeah, fire? 3 years ago. Yeah, it got fire. This is the Notre Dame. It has again got those details. Also, sort of these are details, die man bei der Barockstil sieht. So when you talk about Baroque, Rococo, or you come across these words, and this is the sad part as far as I'm concerned. I'm not satisfied with just giving you a meaning saying Rococo, oh, das ist ein Architektur, and then Stil der Architektur. It's an architectural style.
Over, matters closed. We go ahead and we finish the text and we go into the next lesson. Unfortunately, I can't do that. I can't prevent myself from giving you the detail, helping you understand that. Was is Rococo style? Was is Baroque style? So you've now seen the difference. Rococo is much more detailed. It's gilded. Normalerweise mit Gold und Marmor und diese finer Details. Barock ist auch detaillierte Architektur, aber nicht so viel Detail. So when you come across these words, Baroque and Rococo, associate them straight away with Kunst. Die sind kunstspezifisch. Rococo und Barock, Rococo gibt es auch in der Literatur. They're also there in literature. And in literature, what is interesting is that style is, there is too much detail in that, in the writing. If I can find it, I'll try to give you that. This is, I think, in Mark Twain's essay. So this, for example, he came down the stairs to meet his lady love or his whatever fiancée, who was wearing a white dress that was finely trimmed with lace, which ended with small tassels made out of fine silk. And across her head, she was wearing a very simple tiara, under which was a veil, which was used to cover her face, which had a beautifully delicate nose with slightly flared nostrils. What has that got to do with the story? Am I not going into too much of detail? He's coming down the steps to meet his fiancée. And I'm starting to describe the fiancée in detail. In literature, this is the Rococo style. Extra detail to something. So es gibt, das ist dann universal, dieser Stil. Es gibt auch in der Literatur solche Beschreibungen. Die findet man auch. Somebody would have told him to write minimum 200 words. So No, that was the style No, of the no. period. No, it was the style of the period also. Yeah. Jokes apart, during that period, die meisten deutschen Literatur hatten diese Details. Because they were written in that 17th, 18th century. So they just followed the pattern around them. So reading, understanding, you have to have that background, and then you know how it has pervaded the minds of the people. Now, that is the fascinating part. So man lernt ein bisschen Kunst und man lernt auch ein bisschen Kultur dabei. So it's an interesting lesson from the vocabulary point of view. Sonst gibt es ja nicht. Was dann übrig bleibt, ist Präpositionen mit dem Genitiv, das machen wir dann morgen. On vocabulary, like I said, there's loads here. For example, these are, oh, it's past 12. Wir haben keine Zeit, oder? For example, du musst kein Blatt von den Mund nehmen. Oder der Chef hielt mit vielem hinter dem Berg. Mit vielem hinter dem Berg halten. Auf den Leim gehen. Hinters Licht führen. Ja, jemanden hinters Licht führen. Jemandem keinen Bären oder einen Bären aufbinden. It has nothing to do with tying a bear to somebody's back or on somebody's back. There is a meaning to this. The meanings are given here. Sprichwörter oder Redewendungen hier vielleicht. Is in Redewendungen, correct, absolutely correct. Redewendungen. What is this one here? Jemand verschweigt Informationen. Was ist verschweigen?
Schweigen. Was bedeutet das, Quietly. wenn schweigen? Quiet und verschweigt. To be quiet. Give me the correct meaning here, Kushi. Jemand verschweigt Informationen. So bekommst du die Information oder bekommst du keine Information? Ja, bekomme ich. Nein. Nein, Verschweigen. wir benutzen ver. Es ist ein Gegenwort. Normalerweise, ja, richtig, was du. Normalerweise, Kushi, das ist ein Antonym, negativ. So somebody is hiding information from you. So which one fits here? 1, 2, 3, 4, 5. It's very clear. Come on. It's so simple. Fear. Nein. Somebody is hiding something. Ja, in der Firma läuft nicht so gut. Ich glaube, Ja. der Chef hält mir vielem hinter dem Berg. Ja. Correct. Nummer 2. In der Firma läuft das nicht so gut. Things are not going well in the firm, in the factory, in the office. I think the boss is holding something behind the mountain. Mit vielem, with lots behind the mountain. So mit vielem hinter dem Berg halten. And he is hiding something. Das ist Nummer A. Jemand verschweigt Informationen. Redewendungen, they are also important as spoken language. Let's try one more. Offen sagen, was man denkt. Jetzt sag schon, was los ist. Du musst kein Blatt vor dem Mund nehmen. Richtig. Also kein Blatt vor den Mund nehmen bedeutet offen sagen, was man denkt. Be frank. Also nimm kein Blatt vor den Mund. Offen sein. Ja, sei offen. Sei offen. Sir, they seem semi-formal. Is it so? Oh, it's very informal. Informal. Yeah, it's Redewendung. It's a muhavra. Yeah. So muhavra you don't use in formal speech, isn't it? Yeah, okay. It's normally informal in informal talk. But are we allowed, or is it encouraged to use during our mündliche Prüfung, sir? When Oh, you have to use it in a mündliche Prüfung to show your command over the colloquial Okay. language. Because You even show I command. use, so that's what I want to restrict myself. Okay. Yeah. Okay. So what is this one here? Now I think you should be able to start getting. Hinters Licht führen. Hinter das Licht führen. Jemanden bewusst tauschen. Yes, to cheat somebody. To cheat someone, to put somebody in the dark, literally put someone behind the light, put them in the darkness, to keep them in darkness. I'm so disappointed by him. For years together, he kept me misinformed. He kept me in the dark. He cheated me. Yeah, I had knowingly. feel like a Heimlich. Yeah.
Okay? Jemanden wird eine Lügengeschichte erzählt. Dativ, so, to someone. Was gut auf und lass dir keinen Bären aufbinden. Yeah, correct. Okay. In other words, somebody is pulling your leg, Yeah. making you believe something which is actually not true. So I'm telling you a tall tale, some kind of story I'm narrating to you, which you believe. Okay? And then jemand hat eine Lüge geglaubt. Was is Lüge? Lie. 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 So somebody believes what you told them. You told them a lie. That means the last one. Auf den Leim gehen. Literally to walk on lime. You believed it. Da bist du ihm schon also auf den Leim gegangen. Oh, you already believed his lie. Du bist schon auf den Leim gegangen. So now what more do you want him to tell you? So it's not a lügt immer. So when you give these Redewendungen, die sind sehr, sehr bildhaft. They are very picturesque. So jemand, see the smile on his face here. And he's literally tying a bear. That means you are narrating a story to him and this person is believing it. Einen Bären, remember there's an N declension, huh? Der Bär, die Bären. Masculine noun with an N or AN plural. N declination here. You can also put it in the sense of a question, in the term of a question, in the form of a question. Warum wirst du dann mir einen Bären aufbinden? Why are you tying a bear onto my body? So why are you telling me this Lügengeschichte? Those of you who have the time and the interest, there's a very famous character called Lügenbaron. Was bedeutet denn Baron? Der Baron, Lügenbaron. Anyone, any idea? Lügenbaron? No, sir. Baron or a baron, if you look at it from the English formula. You know who's a duke? Duke? Yeah. Who's the prince or who's ruling it? Who ruling the Some kind of yes, sir. small territory Territory, within yes. the realms of the kingdom. Mm. Right? Similarly, barons, dukes, what else do you have? Duke and duchess, baron, baroness, coronets. These are all royal titles given out by a king or used to be given out by a king in medieval Europe. Yeah, now we know Duke of Edinburgh. So Yeah. Mhm. There's also a Charles. the Duke of Wales and so on. So Lügenbaron was a title given to a fictitious figure. Is supposed to have existed. I don't believe it. The lying baron or the baron of lies, literally the king of lying, telling lies. A character called Baron von Münchhausen.
Do look him up on the net. There could be some stories there. See if you can download them and read them in German. Don't tell me you believe those stories. Then I will say, ihr bindet mir einen Bären. But you are trying to fool me. Read those stories. They are hilarious. Absolutely. And they are unbelievable at times. There's one about a cannonball, ganz kurz, dann mache ich hier Schluss. He is participating in a war. Mm. And in this battle, the fort is defended very well. Und muss dahin gehen, zu sehen, wie und